Dito sa restaurant na to, pagpapawisan ka sa anghang at maluluha ka sa sarap. Balita namin ay may trending daw na pizza, lechon at sisig dito. Kaya't minarapat na din namin subukan. Ito ang Habanero Kitchen Bar na matatagpuan sa Araneta Center, Cubao Expo, General Romulo Ave, Cubao, Quezon City. As the name suggests, mapapasabak ka talaga sa anghang, pero hindi mo pagsisisihan sa sarap. Una, sinubukan namin tong sardines pasta. Nothing special, just pasta with olive oil, sardines, and tomato. A simple starter, but the next one is a banger. This is oyster sisig. Mouthwatering oysters na nilagyan ng spices at ginawang sisig. This one you have to order. Speaking of which, hindi mo rin itong pwede lagpasan. This is their lechon habanero. There's 2 spice level 1 and level 2. If you're not accustomed to spiciness, I suggest taking level 1 lang. Pwede ka rin magpa-add on ng mustasa at buro na pwede mong kainin samgyup style. And for the finale, their habanero 3 cheese pizza with mozzarella, queso de bola, and grilled cheddar. But the real spice is in their habanero sauce. Kung handa ka na, tara na sa Cubao Expo.